Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about variables in Python. Okay, so here variable is nothing but a storage space which is used to store value. Okay, so for example I am taking S is equals to 54. ఓకే సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 54. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 54 అనే నెంబర్ ఎస్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే సో ఎస్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కంటైన్స్ స్పేస్. సో ఎస్లో కొంచెం స్పేస్ అంటూ ఉంది. సో హియర్ ఎస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేరియబుల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ వాల్యూ. Okay, so variable is a storage space which is used to store any type of value. Okay, so here s is equals to 54. Next b is equals to hello. Next c is equals to 5.4. Okay, so ఇలా ఎలాంటి డేటా టైప్ వాల్యూనైనా కూడా ఎలాంటి టైప్ వాల్యూస్నైనా కూడా మనము ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో వేరియబుల్ ఇస్ అ స్టోరేజ్ స్పేస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ వాల్యూ. ఓకే సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏంటి? ఎస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్, బి ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ సి ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే సో వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. ఓకే సో వైల్ గివింగ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. Okay, so the first rule is in a variable name, it may contain alphabets. Those are A to Z, small a to Z and also capital A to Z. Okay, so alphabets are allowed and digits are allowed. 0 to 9 digits and also underscore is allowed. Okay, so alphabets, digits and underscore. సో ఏవి అలో కోవు అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా డిజిట్స్ కాకుండా అండర్ స్కోర్ కాకుండా ఉండేవేంటి? స్పెషల్ సింబల్స్. సో స్పెషల్ సింబల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే సో క్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని పెట్టచ్చు. సో హియర్ క్యాష్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ బట్ cash is equals to 10. Okay, so here invalid syntax. So here dollar sign is special characters. So special characters are not allowed. Okay, so all variable name may contain alphabets, digits and underscore. Okay, so the second rule is variable name should not start with digit. So variable name అనేది digit తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. మరి దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? వేరియబుల్ నేమ్ మే స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. సో వేరియబుల్ నేమ్స్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పాం. కానీ డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. సో మిగిలినవి ఏంటి? ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఏబిసి 12. ABC 12 is equals to some 10. సో ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ మే కంటైన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ డిజిట్స్ బట్ 1 to AB is equals to 10. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. వై? బికాస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ డిజిట్. ఓకేనా? సో అలాగే మనం అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండర్ స్కోర్ A is equals to 14. దిస్ ఈజ్ అలౌడ్. ఓకే సో ఆల్ఫాబెట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు బట్ డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే క్లియర్? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ స్పేసెస్. ఓకే సో వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ కంటైన్ స్పేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ రోల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 101. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రోల్ నెంబర్కి రోల్కి నెంబర్కి స్పేస్ ఇచ్చాను. సో స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఎలా ఇవ్వాలి అంటే రోల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 101 అని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే రోల్ అండర్ స్కోర్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 101. ఓకేనా? సో స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే క్లియర్? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ keywords are not allowed. Okay, so in the next class I will discuss about keywords, but here keywords are not allowed. Okay, so keywords are nothing but reserved words. So అలాంటి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అనేవి మనము వేరియబుల్ నేమ్స్గా యూజ్ చేయకూడదు.
సో వాట్ ఆర్ ద రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్? ఎన్ని రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద నెంబర్ ఆఫ్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్, సో దెర్ ఆర్ 33 రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఆ 33 రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ని మనము వేరియబుల్ నేమ్స్గా యూజ్ చేయకూడదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద 33 keywords in Python, then you need to import keyword. Yes, after that print keyword dot kw list. So it will print all the 33 keywords in Python. Okay, so ఈ keywords లో ఏది కూడా నేమ్ అయ్యి ఉండకూడదు. Okay, so clear? So I will type one valid and invalid identifiers, valid and invalid variable names. Okay, so the first one is 1 2 3 total is equals to 10. Is it valid or not? It is invalid because it started with digit. Okay, so the next one is total 123 is equals to 12. It is valid because it started with digit and no spaces are there, no keywords are there, and no special symbols are there. Okay, so the next one is def is equals to 32. Invalid syntax. Why? Because so here def is a keyword. So if you observe, def is a keyword. Keywords are not allowed. Okay, so the next one is stu number, student number 1 2. So here student number is only one single word, no spaces are allowed. Okay, so these are the rules for variables. So I hope it is clear. So ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.